Với bạn những giọt nước đang nhỏ xuống cửa sổ mà từ đó cô cố gắng nhìn thấy mặt trăng, những đám mây đen sâu thẳm bao phủ bầu trời và mặt trăng. Mặc dù cô không thể nhìn thấy độ sáng của mặt trăng nhưng ở đâu đó cô vẫn có thể cảm nhận được. Cô cảm thấy như nó đang nói lại với cô, có phải nó đang an ủi cô ấy về sự mất mát của cô ấy? Hay nó đang cung cấp sức mạnh cho cô ấy? Cô không biết, tất cả những gì cô biết là nó đang nói với cô. Cô gái mắt xanh tóc xoăn, 13 tuổi nhí nhảnh với nụ cười trên môi hôm nay khá giống một hòn đá tảng. Xung quanh mưa nhiều nước hơn nhưng mắt cô vẫn không ngừng đóng góp. Từng giọt nước mắt đang lướt trên má cô, một giọt nhỏ đi vào miệng cô và chỉ với vị mặn cô mới nhận ra rằng giờ đây mắt mình đang đau vì khóc. Cô cố gắng đứng dậy khỏi chiếc ghế dài từng rất thoải mái nhưng đôi chân của cô không cho phép. Với một hơi thở sâu, cô nằm quay mặt xuống mái nhà và đó là lúc cô nhận ra rằng căn phòng quá tối và cô sợ bóng tối nhưng hôm nay bóng tối có vẻ khác. Cảm giác như đã ở bên cạnh giúp cô vượt qua thời gian khó khăn. Mây đen và mưa cũng không cho phép ánh sáng lọt vào nhưng ánh sáng vẫn quyết tâm gặp cô vì đã có sét đánh. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng cô cảm thấy như ánh sáng ở đó cũng dành cho cô. Ngay sau đó, tiếng sấm vang lên và cô chìm sâu vào suy nghĩ. Cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ một lần nữa chỉ để nhìn thấy một con chó con gần đó đang co mình lại hết mức có thể vì nó đang khiếp sợ với sấm sét. Cô muốn mang đứa con nhỏ vào và chăm sóc nó bằng tất cả những gì cô có khi bộ não của cô nói với cô rằng một đứa trẻ phải tự tồn tại. Trái tim cô muốn đánh trả nhưng nó không thể tìm ra lời. Não cô đầy suy nghĩ về mẹ, không coi trọng con chó con nữa. Cô cảm thấy bàn tay của mẹ mình đang vuốt ve mái tóc xoăn tít như cô vẫn thường gọi và chỉ để nhận ra rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra nữa. Cuộc điện thoại vang vọng trong đầu cô, những lời cuối cùng cô có thể nói. Cô ấy có nên nói nhiều hơn không? Tại sao mẹ cô không thể ở lại lâu hơn? Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Đó có phải là sinh nhật của cô ấy? Tất cả các loại câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô không có câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số đó. Tại sao ông trời không thể bắt cô ấy đi thay vì mẹ của cô ấy? Cô đặt câu hỏi, cô cảm thấy như thể điều này đã được trả lời. Mặt trăng có trả lời không? Hay đó là ánh sáng? Điều đó không thể được. Hẳn là tiếng sấm, nhưng cô không nghĩ vậy. Sau đó, chắc chắn là giọng nói bên trong của cô ấy nhẹ nhàng nhắc đến từ định mệnh. Lần này, mặc dù cô không biết nhưng cô đã đúng với những câu trả lời của Thượng Đế thông qua linh hồn. Đó là một ngày Chủ nhật khi cô gặp mẹ lần cuối, cô ít biết rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Có ai biết khi nào người thân yêu của mình sắp ra đi không? Cô ấy sẽ làm gì khác nếu cô ấy biết? Cô ấy sẽ hôn mẹ mình 1000 lần chứ? Hay nói rằng cô ấy yêu cô ấy? Hay cô ấy sẽ chết lặng? Bây giờ tay cô ấy đã lạnh, và bàn chân của cô ấy cũng vậy. Trời lạnh hơn đêm qua, phải chăng là dấu hiệu của sự sợ hãi? Sự sầu não, nỗi buồn, đau đớn, ký ức, hay đó là nghị lực để vượt qua? Cô đã có thể nghe thấy những lời cuối cùng của mẹ cô như thể mẹ cô nói những lời đó với cô đang đứng ngay trước mặt cô, dù có chuyện gì xảy ra, con yêu mẹ và sẽ luôn yêu mẹ biết mẹ cũng yêu con. Bất cứ khi nào bạn cần tôi sẽ ở ngay bên cạnh bạn, chỉ là vấn đề vài tuần thôi và rồi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ở bên bạn. Cô ấy nói những điều đó trước khi con chó đưa cô ấy đến với đấng toàn năng, khi cô ấy bị cách ly và khi sáng hôm sau. Bác sĩ gọi từ bệnh viện, cô tưởng là mẹ cô gọi nhưng không may phải nghe tin dữ về người mẹ thân yêu của cô đã qua đời. Giá như bố cô ấy trả lời, giá như cô ấy bình phục, giá như cô ấy không bao giờ đổ bệnh, giá như không có đại dịch, nhưng tất cả những điều đó chỉ là nếu, không có gì là thực tế. Cô nhắm mắt lại hết sức có thể, cô có thể cảm thấy da mình căng ra nhưng cô muốn nhắm mắt lại mãi mãi, cô không muốn nhìn thấy một ngày nào khác. Một buổi sáng khác, một đêm nữa, không có gì, nhưng có điều gì đó trong cô đã mở mắt ra, dù tất cả các bộ phận trên cơ thể đều chống đối, trái tim cô vẫn tin tưởng vào mẹ mình, mẹ đang ở ngay bên cạnh con gái mình, phải không? Cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi nghĩ cô gái nhỏ. Cuộc sống của cô ấy đã kết thúc. Không phải, là câu trả lời nghiêm khắc từ trái tim cô như thể trái tim đang nói. Nhưng, bây giờ, đó là những gì cô ấy tin tưởng. Mẹ cô ấy đã ở đó vì cô ấy. Giờ đây, mẹ cô ấy sống chỉ vì con gái trong tâm hồn, cô ấy 100% là con gái của bà. Cô đã khóc suốt ngày đêm kể từ khi mẹ cô qua đời, nhưng bây giờ cô đã tìm thấy tinh thần, cô tìm thấy nguồn cảm hứng, cô tìm thấy mẹ của mình bên cô. Bên cạnh cô ấy, với cô ấy, cho cô ấy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần này cô không phải tìm mặt trăng để an ủi mình, hiện tại cô cũng không cần ai an ủi. Cô nhận thấy bầu trời quang đãng, trăng sáng, lá rung rinh. With you, the drops of water were dripping down the window from which she tried seeing the moon. Dark, deep clouds covered the sky and the moon. Even though she was not able to see the brightness of the moon, she somewhere was able to feel it. She felt like it was talking back to her. Was it consoling her for her loss?
Or was it providing strength to her? She didn't know. All she knew was that it was speaking to her, the blue-eyed, curly-haired, chatty 13-year-old usually with a smile on her face was quiet as a rock today. There was so much more water from the rain all around, but still her eyes just couldn't stop contributing. Drop after drop of tears were gliding down her cheeks. One small drop went into her mouth, and with the salty taste only did she realize that her eyes were sore by now from crying. She tried getting up from the couch which once used to be so comfortable, but her legs wouldn't allow her. With a deep breath she lay down facing the roof, and that was when she realized that the room was too dark, and she was afraid of the dark, but today the darkness seemed different. It felt like it was beside her to help her through the tough time. The dark clouds and rain weren't allowing the light to enter either, but the light was determined to meet her, for there struck a lightning. Even though it was for a moment, she felt like the light was there for her too. Soon came the thunder sound, and she dived deep into thoughts. She peeked out through the window one more time, only to see a puppy nearby shrink himself as much as he could, for he was terrified with the thunder. She wanted to bring the little one in and take care of him with all she had, when her brain told her that one must survive on their own. Her heart wanted to fight back, but it couldn't find words. Her brain, filled with thoughts of her mother, didn't value the puppy anymore. She felt her mother's hand caressing through her curly Morley hair, as she used to call it, only to realize that it could never happen again. The phone call echoed through her head. The last words she could say. Should she have said more? Why couldn't her mother stay any longer? Why did she leave? Did it have to be her birthday? All sorts of questions flashed in her head. She didn't have answers to any of those. Why couldn't God take her away instead of her mother? She questioned. She felt as if this was answered. Did the moon answer? Or was it the light? That couldn't be. Must have been the thunder, but she didn't think so. Then, it surely was her inner voice which softly mentioned the word, destiny. This time, even though she didn't know, she was right, for God answers through the soul. It was a Sunday, when she last saw her mother. Little did she know she would never see her again. Does anybody know when their loved ones are about to pass away? What would she have done differently if she knew? Would she kiss her mother 1,000 times? Or say that she loves her? Or would she be dumbfounded? Her hands were cold by now, and so were her feet. It was colder than last night. Was it a sign of fear? Sadness? Sorrow? Grief? Pain? Memories? Or was it the strength to overcome? She was able to hear the last words of her mother, as if it was her mother saying those to her, standing right in front of her. No matter what happens, I love you, and will always love you. I know you love me too. Whenever you need me, I will be right beside you. It's just a matter of weeks, and then soon I will be with you. She said those before the COVID took her to the Almighty, when she was in quarantine, and when the next morning the doctor called from the hospital. She thought it was her mother calling, but unfortunately had to hear the tough news of her beloved mother passing away. If only her father answered. If only she recovered. If only she never fell sick. If only there wasn't a pandemic. But all those were only if, none were reality. She closed her eyes as hard as she could. She could feel her skin stretching, but she wanted to close her eyes forever. She didn't want to see another day. Another morning. Another night. Nothing, but something in her opened her eyes. Even though all parts of her body was against it, her heart still believed in her mother. She was right beside her daughter. Wasn't she? She will never leave me, thought the little girl. Was her life over? No, it wasn't, was a stern reply from her heart, as if the heart was speaking. But, now, that is what she believed.
Her mother was there for her. Now, her mother lived only for her daughter in her soul. She was 100% of her daughter. She had cried all day and night long ever since her mother passed away, but now she found spirit, she found inspiration, she found her mother by her, beside her, with her, for her. She looked out of the window. This time she wasn't looking for the moon to console her. She didn't need anyone to console her now. She noticed the sky clearing up, the moon shining bright, the leaves shaking.